আমরা গত লেকচারে হ্যাশ টেবিলের বেসিক সম্বন্ধে জেনেছি, হ্যাশ টেবিল কি জিনিস, কিভাবে তৈরি করে, হ্যাশ ফাংশন সম্বন্ধে জেনেছি এবং এই ওভারঅল হ্যাশ টেবিলের কনসেপ্ট কি উদ্দেশ্যে ডেভেলপ করা তাও আমরা জেনেছি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ টু মেক সার্চিং ফাস্টার। আমরা দেখেছি হ্যাশ টেবিলের একটা ইস্যু ছিল, সেটা হচ্ছে কলিশন, এবং আমরা কলিশন ট্যাকল দেওয়ার জন্য আমরা একটা মেথড দেখেছি কল্ড চেইনিং। তো এই লেকচারে আমরা গত লেকচারে যা দেখেছি ওগুলো একটা রিক্যাপ করব, প্লাস আমরা প্রত্যেক জিনিস একটু কোড আকারে দেখব। So let's get started. আমি যে কোডটা করেছি সেটা হচ্ছে, এটা একটা ওভারভিউ দেই। So we'll have কোডে আমি দুইটা অ্যারে নিয়েছি, দুইটা লিস্ট নিয়েছি। সেটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে key that will contain some keys, and there is another array that will contain the corresponding value. So আমার key value পেয়ারটা আমি দুইটা অ্যারেতে নিয়েছি। একটা অ্যারেতে আমার key গুলো থাকবে, let's say k1, আর এই v value অ্যারেতে আমার ওই corresponding k1 এর ভ্যালুটা থাকবে, let's say it's v1. So index নাম্বারটা সেম থাকবে, so key of index number 0 will have the value at index number 0 of the other array. আমার যেটা গোল সেটা হচ্ছে, আমার একটা হ্যাশ টেবিল থাকবে, this is say my hash table, and my goal is plus আমার হ্যাশ ফাংশন থাকবে, let's call it hf. আমার গোল হচ্ছে আমি এই কিটা এবং প্রত্যেক কি, এই কি কে অ্যারের প্রত্যেক কি আমি হ্যাশ ফাংশনে ইনপুট দিব, এবং হ্যাশ ফাংশন যে ইন্ডেক্স নাম্বারটা রিটার্ন করবে সেই ইন্ডেক্সে আমি এই কি ভ্যালু পেয়ারটা রাখবো। আর যেহেতু আমরা জানি যে আমরা ফরওয়ার্ড চেইনিং অথবা চেইনিং ইউজ করবো, সুতরাং আমরা কি ভ্যালু পেয়ারটা প্রথমে একটা নোড আকারে তৈরি করব, লাইক আই উইল ক্রিয়েট এ নোড ফার্স্ট, কে আর ভ্যালু পেয়ারটা আমি নোডে রাখবো, এবং এই নোডটা আমি এখানে দিব। Instead of storing this key and values directly, I will create a node with this key and value, and then insert the node inside the array. Okay. And if there's a collision, for example, আমরা এখানে collision হচ্ছে, so let's say k2 and v2 also wants to sit in the same index, তাহলে আমি কি করব, আমি একটা লিঙ্কড লিস্ট তৈরি করব। তো এই নোড থেকে আমি এই নোডে একটা সিঙ্গেল লিঙ্কড লিস্ট তৈরি করব। তো এটাই হচ্ছে আমার মূল জিনিস। এখন আমরা কোডটা দেখে আসি। তো এইখানে প্রথমে আমার একটা নোড ক্লাসটা আছে। নোড ক্লাসে আমার তিনটে ভ্যারিয়েবল আছে। একটা হচ্ছে কি টু স্টোর দ্য কি, একটা হচ্ছে val টু স্টোর দ্য ভ্যালু, অ্যান্ড দ্য ভ্যারিয়েবল নেক্সট টু স্টোর দ্য অ্যাড্রেস অফ দ্য নেক্সট নোড। তো এটা আমার ড্রাইভার। সো এখানে প্রথমে আমি একটা লিস্ট তৈরি করেছি with some integer values which are my keys, এবং I have a second list which contains some names. ওই নামগুলো হচ্ছে এই কিগুলোর corresponding values. আমি আমার একটা হ্যাশ টেবিল তৈরি করলাম, হ্যাশ, এবং হ্যাশের লেন্থ দিলাম আমি 5। প্রথমে আমি হ্যাশ টেবিলটা প্রিন্ট দিলাম, এবং আমি এই সাইডে দেখতে পাচ্ছি on my right hand side যে initial values are all none. ওকে, দেন আমি ইনসার্ট ফাংশনটা কল করলাম। ইনসার্ট ফাংশনে আমি আমার কিজ অ্যারেটা, এই যে কিজ লিস্টটা containing the keys, ভ্যালু আমার লিস্টে which containing the values, এবং আমার হ্যাশ টেবিলটা আমি প্যারামিটারে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তো আমরা এখন ইনসার্ট ফাংশনটা দেখে আসি, ইনসার্ট ফাংশনের কাজটা কি। So এটা আমার insert function that takes 3 parameters. একটা হচ্ছে a list containing the keys, a list containing the values, and the hash table. যেটা করছে খুবই ইজি, সেটা হচ্ছে for every key inside the keys array or the keys list, আমি প্রত্যেক কি আমি হ্যাশ ফাংশন, আমার একটা হ্যাশ ফাংশন আছে, নাম হচ্ছে hash f,
hash f এ আমি দিয়ে দিচ্ছি। So let's see what hash f does. আমি এখানে একটু এক্সপ্লেন করি, hash f এর কাজটা একটু এক্সপ্লেন করি। So my hash f function basically takes a string. So hash f takes a string which is আমার কিটা হচ্ছে string আকারে আছে, যদিও numbers inside 1 2 3 for example, but এই নাম্বারটা আমার string আকারে আছে। হ্যাশ ফাংশন যেটা করবে সেটা হচ্ছে এই কির কে এই কির প্রত্যেকটা ডিজিটকে ইন্টিজারে কনভার্ট করে একটা সামেশন করবে। So first it will convert string 1 to integer 1, then it will convert string 2 to integer 2, and finally it will convert the string 3 to integer 3, add them up, and then do a mod operation with the length of the hash table. এবং এটার এই অপারেশন করার পর যে আমি নাম্বারটা পাবো, যে ভ্যালুটা পাবো, let's say x, এটা হচ্ছে আমার ইন্ডেক্স নাম্বার, এটা আমাকে রিটার্ন করে দিবে। সো হ্যাশ ফাংশনে এটাই বেসিক কাজ। তো আমরা আবার ফিরে যাই। So here's my hash function. Hash function takes the key, which is a string, and for every digit in the key, I will convert it into integer and then add it with the sum. And finally, I will return the sum modulus 5 because it's the length of my hash table. তো এইখানে ইন্ডেক্সে আমার এই ইউনিক যে আমার কি হ্যাশ করার পর যে ইন্ডেক্সে রিটার্ন করি সেটা আমি ইন্ডেক্স নামে ভ্যারিয়েবল স্টোর করলাম। তারপরে চেক করব হ্যাশ টেবিলের এই পার্টিকুলার ইন্ডেক্স আমার খালি কিনা। যদি খালি থাকে তাহলে আমি কি করব, নর্মালি একটা নোড তৈরি করব with the key and the value, and then simply insert this node inside the index because there is no collision. Else যদি আমার collision হয়, তার মানে হচ্ছে আমার হ্যাশ ইন্ডেক্স যদি নান না হয়, তাহলে আমি কি করব, আমরা জানি যদি আমার collision হয় then it's a linked list. So I will use the first node inside the hash table as the head. সেটা বলতে বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার যদি কোনো collision ঘটে, আমি জানি যে এটা যদি আমার হ্যাশ টেবিল হয়ে থাকে, এবং আমি একটু আগে বলেছিলাম যে আমার এই হ্যাশ টেবিলে প্রত্যেকটা কি ভ্যালু পেয়ার আমি নোড আকারে সেভ করছি। সো এখানে আমার একটা নোড আছে, নোডের মধ্যে আমার কে আছে আর ভি আছে। সো আমার যদি collision ঘটে, so this is the second key and value, and if there is a collision তাহলে আমি এখান থেকে একটা লিঙ্ক তৈরি করব, and this is a single linked list. For example, আমার এমন আমি একটা at some point of time আমার হ্যাশ টেবিল দেখতে এমন, ঠিক আছে? So there were 4 collisions and therefore I have 4 nodes. এমন যদি থাকে, if I have a fifth collision তাহলে কি করব, simply just like as this is a simple single linked list, we will start from the head. এখন হেড কোনটা, এই যে এটাকে আমি হেড ধরবো। The first node inside the array is my head. তারপর আমি normally loop চালাবো until the last node, and then I will link it up with a new node. Okay, this is like adding a node at the end of a single linked list. We already know this. তো এখানে বেসিক্যালি আমি এই কাজটাই করছি। তো সো হ্যাশ ইন্ডেক্স মানে হচ্ছে হ্যাশ টেবিলের প্রথম ইন্ডেক্সের প্রথম নোডটা আমার এইচ এ সেভ হবে, which is basically the head, and I will run a loop until I reach to the last node of the linked list, and finally I will connect h.next with a new node that contains the current key and value. ঠিক আছে? So this is my insert function that also deals with the collision. Now finally I have a print function which prints all the elements inside the hash table.
and the printing function is a little different. It's not linear. We know that. আমরা যেটা দেখলাম. So here we have an array and we have a linked list inside an array. So let's say let's say this is my hash table after some iterations, after some insertions. তো এখানে যদি আমার প্রত্যেকটা এলিমেন্ট প্রিন্ট দিতে হয় তাহলে কিন্তু আমার একটা লুপে হবে না, আমার দুইটা লুপ লাগবে। প্রথম লুপটা লাগবে হচ্ছে আমি অ্যারে ইন্ডেক্স ওয়াইজ ট্রাভার্স করব, এবং সেকেন্ড লুপ যেটা হবে নেস্টেড লুপটা আমার লাগবে এ লিঙ্ক লিস্ট ওয়াইজ ট্রাভার্স করব। ঠিক আছে, এক্স্যাক্টলি that is exactly what I did. তো এখানে আমার একটা লুপ আছে that traverse through the length of the hash table, এবং এই লুপটা হচ্ছে আমার লিঙ্ক লিস্টে প্রিন্ট দিচ্ছে। and if we look at the output, so এই 012 গুলো হচ্ছে আমার হ্যাশ টেবলের ইন্ডেক্স, আর এগুলো হচ্ছে আমার কি ভ্যালু পেয়ার। সো ইন্ডেক্স নাম্বার 0 তে আমার একটা কোলিশন ঘটেছিল, therefore I have two pairs of key values, একটা হচ্ছে 32 আকরাম আর একটা হচ্ছে 23 বন্ড। তারপরে index number 1 এ আমার key value হচ্ছে 56 Ambrose, these two are empty, and finally I have 121 Lee. আমি এই কোডটা শেয়ার করে দিব, then you can get a look at it and understand what I'm trying to do here. It's pretty simple. তো এখন আমরা হ্যাশ টেবিলের কিছু ব্যাড সাইড নিয়ে কথা বলি, অথবা কিছু কনসার্নস নিয়ে কথা বলি। প্রথম কনসার্ন হচ্ছে if after insertion I have too many collisions, আমার যদি প্রচুর পরিমাণে collision হয়ে থাকে তাহলে দেখা যাবে যে my linked list, আমি প্রত্যেক ইন্ডেক্স থেকে আমার লিঙ্ক লিস্ট বের হবে। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি যদি সার্চ করতে চাই তাহলে কি আমি কি আদৌ কনস্ট্যান্ট অ্যামাউন্ট টাইমে সার্চ করতে পারবো কিনা? And the answer is no. Because let's say I am searching for an element which is over here. In this case আমি কিন্তু কনস্ট্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ টাইমে, যদিও আমি হ্যাশ ফাংশন আমাকে এই ইন্ডেক্স নাম্বারটা দিবে, কিন্তু আমি ডিরেক্টলি কিন্তু এখানে পাচ্ছি না। আমার কি করতে হবে, আমার ডাউন দ্য লিঙ্ক লিস্ট যেতে হবে and then find what I'm looking for. সুতরাং এখানে কিন্তু আমার হ্যাশ টেবিল আসলে হ্যাশ টেবিলের আইডিয়াটা আসলে কোনো কাজে আসছে না। I'm not able to make search faster. তাহলে আমার কি করা উচিত? What are the solutions? The solution হচ্ছে, one solution is take a bigger hash table. Okay, a bigger hash table so that there are fewer number of collisions. তার মানে হচ্ছে যত collision কম থাকবে আমার এই লিঙ্ক লিস্টের লেন্থ গুলো কম থাকবে, which means a, a uniform distribution. যেটা বলতে বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার যদি একটু বড় লিঙ্ক লিস্ট থাকে, by the way, if I have a small linked list, let's see what's the problemটা কি হয়। Let's say I have a linked list, let's say I have a hash table of length 4 and I have 8 elements to insert. So it's very obvious that I cannot accommodate 8 elements inside 4 boxes. Therefore আমার বাধ্য হয়ে এখানে লিঙ্ক লিস্টের লেন্থটা বাড়বে। তার মানে হচ্ছে আমার হ্যাশ টেবিলের লেন্থ যদি আমার নাম্বার অফ এলিমেন্টস এর তুলনায় অনেক কম থাকে তাহলে the length of the linked list will be very long. In that case, searching will be very close to linear, which is n. তাহলে আমরা কি করতে হবে, আমার এমন একটা হ্যাশ টেবিলে এমন একটা লেন্থ নিতে হবে that will make the distribution of these elements uniform. Okay, যেমন বেশি congested হবে না, আমার uniform distribution হবে. In that case my searching time will be significantly less. এটা একটা টেকনিক। আরেকটা টেকনিক হচ্ছে design a better hash table, design a better and a smarter hash function, যেটা at least 100% unique to index generate করবে না, but that will try to generate as unique as possible. এবং এখানে অনেক টেকনিক আছে, মানে এরকম কোনো ফিক্সড এরকম টেকনিক নাই, but there are techniques like double hashing or some
অথবা এরকম কিছু মনে রাখা যে অলরেডি আমি এই ইন্ডেক্সে কিছু আগে রেখেছি কিনা, একটু এক্সট্রা মেমরি সেভ ইউজ করে। So there is not fixed, এরকম কিছু ফিক্সড কোনো ওয়ে নাই, but there are some suggestions that you can look it up in the internet. But basic, but ইয়ে হচ্ছে আমরা আমাদের উচিত হচ্ছে এমন হ্যাশ ফাংশন তৈরি করা যেটা that produces as unique indices as possible. Okay? আর আমরা যদি একদম randomly যাই, একদম ছোট হ্যাশ টেবল হয়, তাহলে আসলে the idea of hash table or the goal of hash table is will never be achieved. Okay, that's it for today. Thank you very much.